Ну что, ребятки, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Наконец-то мы с вами добрались до новинок. Ну, как до новинок, игре лет 10. Но, тем не менее, на ПК она появилась недавно. Расскажу, я небольшой любитель РДРа. Я играл во второй, его прошел, но я прям там сильно, знаете, не залипал. В целом, меня только сюжет интересовал, я по сюжету прошелся, сильно там больше ничего не делал. Вот эта вся их медлительность как-то была против того, чтобы я в это играл. Вот, но тем не менее, история была прикольная. Вряд ли, вот в Red Dead 2 вообще не хочется переигрывать. Вот, но Red Dead Redemption как продолжение, по сути, несмотря на то, что это приквел, ну, по дате выхода, но при этом это сиквел к Red Dead Redemption 2. Вот, собственно, посмотреть, что там может быть такое. Прикольно, наверное. Есть у нас, то есть обычно. Файл найден. Создай новый. Угу. Жду, кстати, вебка наша с этим красным обрамлением в тему теперь. Я, кстати, вот сейчас поймался на мысли, что я не помню, на чем закончилась... На чем закончился Red Dead Redemption 2 вообще? Я помню, когда вот история Джона закончилась. Или, блин, может, я сейчас путаю. Ну, короче, не вот этого чувака, который главный герой Red Dead Redemption 2. Ну, там же после этого можно было поиграть за вот этого, когда там дом что-то строил, еще что-то. И чем все это закончилось? Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns,
Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. But John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. A lot of treasure seekers coming into these lands. You ain't gonna Здорово, find как. 30 horses in these in all of New York. Жета всегда жета. Но в целом, да, наверное. They could flow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Yeah. Блин, здесь тоже ну, кнопку жать всегда, чтобы ехать. Стой. Че, Макар, как дела у тебя? So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Fort's a No, long не туда, да? time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years. Folks say it was built Бля, а чё он такой медленный? Ну, What kind of сильно soldiers быстрее around выскочил. back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? Да они I'm просто looking for an ленивые. old friend. Well, like I said, you ain't gonna Зачем find делать many много folk around работы, those если parts. можно не делать? Don't you do fight about as sociable as an ulcerated back to you? I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. Да ладно, знаете, если здесь, например, не будет столько замедлений, как во второй части, может, эта часть будет для меня man, if you're получше. fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as green gravy they are. Может, она реально будет как GTA. Dang, those girls ain't even fit for a Намного drinking лучше. man to hold Ого. up with. I'm a married man, I'm afraid. Но мне вот вторая, мне история нравилась, но я во второй особо, вот там по миру там ходить, вот это изучать там что-то.
меня вообще не тянуло. Типа прикольно, что игра в Диком Западе, таких не очень много. Но прям рекомендовать даже вторую часть я мало кому типа рекомендовал бы вообще. Я поэтому даже хайпа вокруг нее, если честно, не очень понял, когда она когда выходила, все с ума сходили, что вот. Поэтому. А что, тут есть какие-то прям супер... Я, кстати, единственное, я вот сейчас, когда начал играть, я не помню, чем закончилась вторая РДР. Я помню, чем закончилась история вот главного персонажа во второй РДР. Но я помню, что там потом вот за этого Марса надо было играть. И вот чем его история закончилась, я не помню. Если честно. Вот у меня что-то вылетело. Не, ну может быть, может быть. Но вот и хорошо, что мы играем, знаете, в порядке следования истории. Но здесь прям так странно выглядят вот эти метки, знаете, вот как в GTA, где вот было такое посвящение. Здесь прям такой крестик. Очень странно. Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. Это, мне кажется, проблема любого приквела. Типа, когда снимают приквел, там, когда к Звездным войнам, наверное, снимали приквелы. Там тоже, как бы, ну, ты видел, что вот этот не умрет точно, вот этот станет злым. Но здесь, к сожалению, от этого никуда не деться. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Шрифт, да, я согласен. Bill, I implore you, think about this. Шрифт ужасный. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well... Все, титры. Спасибо за игру. Спасибо за потраченные бабки. Ой. Это было красиво, конечно. Блин, надо будет это... Надо будет, наверное, себе на ночь включить себе какой-нибудь ролик на YouTube, где мне рассказывают, чем закончилась вторая РДР. Что там было? О, ну это кайф.
Во, исход в Америке. Оп, уже заданьцы выполнили вообще. Вообще ничего не делали. А прогресс идет. Ну разве не шикарно? So it would seem. So, how do you feel? I don't know. А, вот, I do. точно. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. Вот, да, He got the да, я bullets теперь out a couple вспомнил. days ago. Good. It cost us $15. Потому что у меня что-то все обрывается после того, как он дом I'm строил. sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Так, ну шо. Ай, Бонни. Пойдем. Металлжир прошел. Ну, это тоже, знаете, одна из тех игр. Когда-нибудь мы доберемся. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ну что, кстати, Макар, ты Beyond Good and Evil прошел? Ты ж начинал. Бонни топай. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. He won't bite. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. То есть можно просто... To your right is the general store. Блин, это You только won't скорость, find да, the reason подстраивается? high Нельзя, fashion, чтобы but it's good следовало for the просто за ним. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is
Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Whoa there! Два геймпада было. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Come on, let's go. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ну, не знаю, кстати, у меня вот стики бывало, что дрифтили, но, если честно, вот я из-за этого менял за всю жизнь всего 2 геймпада. Come on, I don't fight. Один, я помню, еще от Xbox 360 у меня был. И, по-моему, от Xbox One у меня вот красненький был, он тоже отъехал. Are you bored of the ranch already? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other Не знаю, у меня, кстати, на самом деле, вот Will you от help me keep PlayStation watch on 5 the геймпад, property line вот this он evening? лежит, я в него I не want to играю. see just who is trespassing on our land. Не знаю, я помню, я только в него играл, по-моему, одну игру я на нем прошел. The country is really А потом beautiful какая-то around игра не this читала time. его, и я такой, ладно, обратно подключу от Xbox и норм. Здорово, Ready, Таляха. Mr. Блин, я Marston? посмотрел, но Let's спойлерить mount up я and вообще не patrol the хочу. ranch. Да, игре 10 лет. Тем более, у тебя же, по-моему, PlayStation 3 есть. 14 лет. Right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Здесь, я так понял, больших каких-то изменений по сравнению с тем, что было на PlayStation. Thank you, Mr. Третьем не Marston. особо I что-то feel a lot happier есть. someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Но у меня Well, тоже на your PS3 было trigger скачано. is Потом not intuition. мы не успели We should дойти, take анонсировали вот это переиздание. Блин, знаете вообще, как получается? У нас, короче, стартовал марафон Лары Крофт, и буквально через полгода, как мы его начали, анонсировали ремастеры первых Ларок. Мы летом прошли все God of War, и сейчас все говорят о том, что Sony собирается переиздать все God of War. Ужас. О, а тут нету там какого-то... Ну, ладно. Вот это игра, которую мы заслужили, конечно. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Let's get back on the horses and see what else is going on. Инглиш качнул на Metal Gear. Да, прикольно. Не знаю, я, кстати, недавно тоже хотел... Блин, недавно была какая-то игра. Я что-то на нее смотрел и думал, что может в нее поиграть именно на английском и поучим язык заодно. Ну, такая, знаете, там, где что-то там много диалогов. Если бы переводил бы все. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Ну, я, кстати, вот согласен. Я бы на самом деле, ну, типа, хотел бы, чтобы они что-то новое делали. Чем вот этим занимались. Но, с другой стороны, тоже дайте людям на ПК поиграть.
Да, у них не так много игр, чтобы доить. Они тоже, конечно, нашли. Эй. Первый раз-то я понял, почему. Так, там еще один, да. Но я же не с мышки играю. Мне бы... Мне бы, чтобы он был просто. Ну, не знаю, кстати, Silent Hill там вроде все хвалят. Да не знаю, да мне на геймпаде удобнее играть. В целом. Я почти во все, что можно играть на геймпаде, вот кроме там стратегии, прям вот игры от первого лица. Вот игры от первого лица я не могу играть с геймпада почему-то. То есть меня вот это, ну там очень долго переходить. А от третьего лица мне удобно на геймпаде играть. Мне кайф. Ну не знаю, Silent Hill там все хвалят в целом. Silent Hill, говорят, крутой. Мы тоже когда-нибудь доберемся. О, другой костюм есть. Уж 16. А у нас все закрыто. Блин. Ну, ладно. Ну, не знаю, вот, например, марафон метро у нас идет. Вот в метро я не могу играть с геймпада. Вот это какой-то бред играть в шутер от первого лица с геймпада. Вот у меня вот просто... Единственный шутер от первого лица, который я переношу с геймпада, это Halo. Вот он почему-то нормально играется с геймпада. Все остальное я просто не могу. Меня прям раздражает вот это. А третьего лица, ну, как-то комфортно почему-то. Вполне себе спокойно. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, Не, да, я видел, там боевка, это вообще цирк. Боевка там ничего. Но там и все за сюжет хвалят, за музыку. Музыку я слушал, музыка там гениальная. Очень интересно. Насчет сюжета не знаю. Говорят, там еще несколько концовок. By telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. А там нет переката, как в этом, как в ремейке третьего резика. Уже я помню, вот в ремейке третьего резика было удобно, просто ты почти от всего можешь перекатываться. То есть, если ты просто выучишь, вот в какой момент надо перекатываться, можешь вообще оружие не использовать, только на боссах можешь его использовать. Так, просто беги вперед. Блин, жаль. I'll show you how we ride around these parts.
On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Не, ну мы точно выиграем. В смысле? Нельзя на них наезжать? Let's go. Я думал, она перепрыгнет спокойно. Это читерство. Да что ты делаешь? Good God. По времени нажимаете, чтобы немного ускорить запасное свойство снижаться. Слишком часто тоже нельзя нажимать. А как это? Надо в такт этим попыткам. Мы зря сюда собрались. Все. Как ты все забралась, если ты спуститься не можешь? Ну, короче, мы слили эту гонку. Датчик возле радара. Возле радара датчик. Да, нет, ну тут есть запас выносливости. Но мне-то нужно с какой типа периодичностью нажимать. Ну, ладно. Я думаю, это само собой мы поймем. Ну, блин, это она устала, ладно. Типа я могу нажимать сколько хочу, но главное, чтобы... Ну, понятно. Так, ладно, сейчас мы поймем, проблем не будет. А это не пропускается, да, еще? Класс. Ладно, хотя бы одна фраза. You don't know me at all, Miss McFarland. Yeah. This is how it's done. Let's pick up the pace. Come on, boys. Кто такой придумал? Would you like me to slow down? Should I wait for you to catch up? Да ладно, ну ладно, механику в целом. Are you saving the best for last? Просто нельзя нажимать, когда она в красной, да, находится. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Да нет, тихо. You're not as bad as I thought you'd be. Isn't this jolly? Yeah. This sure beats milking cows. How those injuries feeling, Mr. Marston? How you doing back there? Come on. Блин, долго тут гонка. Потому что, честно, держит в напряжении вся вот эта история с этой шкалой. Прям устаешь. Наконец-то. Вас пока не учили.
лассо закидывать еще можно будет. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo. Да у него, наверное, нет sometime. его еще. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Блин, знаете, вот мы когда переигрывали, вот когда играли в GTA, ну, там вот была самая клевая вот эта штука, когда заканчивается миссия у Liberty City Stories. Здесь тоже что-то прикольное играет. Тум-тум-тум. Можно подобрать. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Надо с определенной, да, только стороны. What exactly are you waiting for? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your Но life? вот since мне the last во многом vote? поэтому вторая часть не нравилась. Well, that's a relief. Perhaps Потому there's что там hope for you вот этого yet. очень много. Я надеялся, что здесь будет Oh, there's поменьше. always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this Но в kind of целом, country да. if you don't believe Все that. такое, знаете, очень Admirable медлительно. attitude, miss. I suppose Куда-то so. едем. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? А здесь много будет каких-то прикольных там ограблений поездов, там еще что-нибудь такого. A peculiar outlook. I can't really say I Вообще не understand А, you. блин, мы I можем can't быстро always ехать. say I do either. Oh, don't be so Что-то не deliberately подумал. enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Slow it down a little. You never did tell me where you live. Slow down. Armadillo isn't going anywhere. I have a small holding up in Great Plains. По часика 8 в день. Yeah, and I'm the Queen of England. Блин, тут And at ограблений what будет. point during your day of hunting down outlaws do you find time Тут to вообще raise что-то интересное chickens? будет. Only been at it 3 years 8 or часиков so. в день. I guess I'm kind of new Не, to ну в it. целом, если так, знаете, преисполниться, и у тебя выходной, то можно прикольно провести Well, выходной, he's я not my согласен. uncle, as far as I know. Just an old dog Но это надо who's as прям lazy as a преисполниться, lizard on прям a hot проникнуться day. максимально Got a fella laboring и under сидеть the спокойненько, delusion that наслаждаться age вот brings природой. Sounds like the perfect person to Тогда, leave in наверное, charge of your кайф. entire livelihood. Is there any need to be driving them Но this когда у hard? тебя там условно часа 2-3, а ты из этих часов 2-3 2 часа I'd be getting back there if I просто were you. смотришь катсцены, ну, конечно, да, есть такое. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well, Но у меня впереди это, у меня сейчас вот завтра я чуть-чуть поработаю, и у меня дальше 3 выходных. В целом, мало ли, может, я преисполнюсь. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done.
И Horizon. Вы, кстати, видели, там Лего по Horizon выходит? Я причем что-то почитал, либо новость какую-то видел, либо еще что-то такое, что якобы Лего по Horizon это типа пересказ оригинальной игры, только вот в этой Лего забавной стилистике. Что странно, я думал, они что-то другое делают. Не просто пересказывают первую игру. Так, вот это надо. А у нас ничего нет, у нас нет денег. Не, ну в целом все Лего игры такие. Но обычно они там, когда берут какое-то культовое произведение, ну, типа Звездные войны, там какие-нибудь, Гарри Поттера какого-нибудь, Властелин колец, я еще могу понять. А вот, ну, как будто Horizon не достиг такого уровня, что по нему надо какую-то, типа, знаете, смешной пересказ какой-то делать. Это не настолько как будто культовое произведение. Не, да, я в целом я не против Лего. Я бы поиграл. Я сам проходил по Звездным войнам, проходил. По Властелину колец точно проходил. Ну, по-моему, все на самом деле. О, тут есть это. В покер можно поиграть. Есть карта. Карта. Воу, тут много. Зашел как раз Horizon и игорьки хейтят. Типа лучше бы Guerrilla Games Killzone дальше начали делать. Интересно, они в Killzone-то играли? Блин, я играл только в Killzone, который на PS Vita был. Но он был, кстати, прикольный. Но, возможно, он был прикольный в рамках PS Vita, конечно. Но забавно было. Давайте к шерифу зайдем. Чего? Не, ну я Horizon люблю. Для меня Horizon одна из самых прикольных, наверное, вселенных, что есть. Да, кстати, вот в новости про Лего я, кстати, прочитал то, что там на самом деле вот эти роботов, динозавров из Horizon изначально проектировали из Лего. Это забавно. Забавно, что они изначально проектировали их из Лего, а теперь они их по Horizon есть Лего игра. Shadowfall был так себе, но красивый. Но не знаю, вообще... на Shadowfall ты, который уже на PS4 давно. Мы не пройдем. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Ну, может, просто люди просто соскучились, что какие-то шутеры. Sony же теперь только делает однотипные игры в целом. Yes, sir. Они все игры теперь от третьего лица и все. Поэтому в целом, если бы мне сказали, хотел бы, чтобы Sony делал очередной шутер от третьего лица или попробовала бы сделать шутер от первого лица, но я бы сказал, что, наверное, тоже пусть попробуют лучше от первого, от третьего и так дофига всего. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep Я, himself away кстати, from читаю новости о том, что
Якобы там биовар снова хвалят. Вот они выпустили на днях. По-моему, уже выпустили же. А Dragon Age новый. И вроде как там все хорошо. Удивительно даже. Знаете, от биовара не ждешь, что они там что-то хорошо сделают. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing. Может быть, когда-то Mass Effect 4 будет хороший. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Может, лучше кино посмотреть про ковбойцев? Ну... Only when things matter. А вы знаете какое-то хорошее? Я просто, если честно, ну не прям шибко много знаю про вот эти времена фильмы. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums. А, не, ну там здесь массер крутой. А еще? Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Вот это я не видел. There's the dumb red bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Не знаю, я вообще... У меня просто это не так с Александром Невским. Блин, это как будто уже что-то не очень хорошее звучит. И она... Я наша лошадка. Погоди. Не знаю, я вообще вот недавно смотрел сериал... Я мало чего сейчас смотрю, но недавно смотрел сериал «Пингвин». Вот меня заинтересовало, где еще Колин Фаррелл играл. Потому что Колин Фаррелл какой-то, ну, безумно крутой чувак. Как будто бы. О, наши лошадки начинают нам доверять. Да, в джентльменах, да. В джентльменах я его помню. Ты в детективе играл? А в каком сезоне? Я только первый, по-моему, смотрел. В первом точно не играл. Тихо, тихо, тихо.
Ладно, я понял вас. Бля, тут нет вот этого. Нет замедления времени. Где вот этот Dead Eye? Вот что. О, тихо. Тут еще переодеваться можно. А где он? Где? Кто в нас стрелял? Blast his kneecap, Marston! А, блин, у нас же радар есть. Can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Так, ваш уровень чести высок. Порядочные люди будут хорошо относиться к вам. Преступники, наоборот, будут плохо. Ну, знаете, я бы лучше хотел, чтобы порядочные пусть плохо относятся. У них хотя бы оружия нет, наверное. Ну... Я, кстати, не помню бобровые шапки. Но может быть. Так, вы можете быстро вернуться в город. Да, твою мать. Как они так быстро все это делают. Пойдемте обыщем. А здесь бабки нужны? Как-то сильно нужны или в целом пофиг? Так, а как нам сказали, как вернуться? Что, чтобы стать легендой, придется пройти долгий и сложный путь. Для начала попробуйте стрелять в птиц и снимать шкуры с койотов. Зачем? Это нам тоже надо? Господи. Вот, кстати, вот этой фигней я во второй части тоже особо не занимался. Типа прикольно, что анимация под это есть и все вот это, но, блин. Там столько времени на это надо тратить. Блин, я пропустил фразу, где нам пытались объяснить, как быстро переместиться в город. Но тут нет ничего такого. Только на лошади. Поехали. Дилижанс.
Спасите охотника за сокровищем. Давайте разочек посмотрим, что это значит. Но, походу, мы никого не спасли. Походу, мы только это... Мы только карту найдем. Стой. Карта сокровищ. Так, а наша лошадка? Ну, кстати, вот эти игры мне тоже, кстати, очень не нравятся. Знаете, когда вас заставляют тут просто минут 5 просто добираться до задания. Ну, типа, поначалу это еще прикольно, потому что новый мир, надо посмотреть, там оглядеться, все здорово. Но со временем это... Даже в God of War, где, казалось бы, все прикольно, тоже, если честно, в какой-то момент, особенно когда мы там собирали всякие коллектаблсы, вот отсутствие того, что хотя бы после сюжета нельзя перемещаться просто так, а надо именно до ворот дойти, а до ворот не всегда близко. Ужас. Так, в игре он встретится незнакомцы, которым нужна помощь. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. А мы не можем, да, взять несколько заданий сразу? Плохо. Эти поручения вы можете начать завершить в любое время. А я могу, ну, сейчас. Дневник. Незнакомцы. Ну, типа, я не могу, да, сейчас к шерифу подойти, потому что надо у нее что-то сделать. А ее задание вообще где? Вот куда мне ехать? Вот сюда. Ну, поехали, что делать? Ну, знаете ли, здесь, по крайней мере, перемещение как будто в разы быстрее, чем во второй части происходит. Там ты прям супер долго едешь туда-обратно, здесь как будто все сильно быстрее происходит. Так, и мы естественным образом заблудились, да. Потому что нам нужно было повернуть. GPS, конечно, на Диком Западе не работал как надо.
Так, это где-то здесь. What am I doing here? Ну вот. Так, выполнить часть поручения. Это история решения закона. Наведайтесь в участку шерифа позже. То есть мы сюда вообще, блин. То есть это даже не полноценное какое-то задание. Ну, потом, да, когда-нибудь узнаем, чем все закончится. Почему тогда нельзя было взять сразу то задание, которое у шерифа? Типа, я думал, это хотя бы, ну, квест какой-то нормальный. Или тогда сюда потом приехать. Нам, кстати, в Хорайзоне, между прочим, тоже надо доходить. Я дошел тогда сюжет, но я так и не прошел дополнение, которое там... Что-то там про горящие, по-моему. Ну, что-то горящее. Во, дружище, щас. Да, не дергайся ты. Я пытался тебе помочь, но что делать? Давайте обыщем его хотя бы. И животные еще. Хорошо, не человека. This ain't nice, I know. Yeah. Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Блин, а у них уже телефон был в те времена. Marshall, I've just been up in the canyon, spying like you said. А, не, ну хотя да, да, логично, что было. Меня перекрыло. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Но здесь что-то Джон Марстон, если честно, такой... Ну, не прям чтобы... Вот если бы я не играл во вторую часть... Но мне пока, как бы, персонаж особо не очень нравится. Такой деревяшка. Он просто ходит такой, ну да, окей. Stay with us, Marston. You never know. The Baller twins might have set up an ambush. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference.
Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterment Не, ну to во the второй West. хотя бы It's был only еще made один the rich персонаж, richer and the poor poorer, and it's killed a way of life. который в целом там что-то постоянно говорил. У него прям характер был Look at какой-то. what they've done to the natives for God knows how many years now. It's hardly like they're gonna suddenly start respecting a man's right to work his land. Не, ну да, We кстати, need to GTA stick together, Тревор boy. Them rustlers might be waiting выделяется. for us. Are you sure we're the Ballard twins, Eli? Sure as shoot. I'd know those boys anyplace. Are these the same rustlers who've been causing the McFarlands so much trouble? We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. Come on! Whoa there. Let's move up the canyon towards the fort. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. А нам не логичнее было сверху пойти? Ну ладно, он шериф, он лучше знает. Look out! Rustler guard! Ну конечно. А вот у них наверху преимущество. I can't take them all by myself. That bastard won't be rustling no more. Put your gun down, friend! More like that, Marshal. Good shooting, boy. You boys take the left fork. I'm going this way. Marston, you can tag along with me or Это join наш. the deputies. Извини, пожалуйста. For Christ's sake. Right, I'm in charge now. That was some pretty damn good shooting, John. Yep, maybe you ain't the tenderfoot I thought you was. Coming from you, friend, that's a real compliment. Are you kidding? You know who you're fighting? Follow me. There's a bridge Куда up тут не ahead. замыкался? The rustlers are probably guarding it. To the victor, the spoils. Я надеюсь, они нас плохо не будут думать, что они так мимо пробегают, а мы все трупы обыскиваем. This way. Ну, ребят, надо как-то это крутиться, вертеться. Don't move a damn muscle! Воу, блин. Ну да, мы долго стояли на месте. Ну там ж не видно ничего. Follow me. I'm gonna beat the lot of you. You got him good. Are you kidding me? А здесь ближний бой какой-то. One for the government, boy. What have we got here? Ну, тихо, тихо, What are тихо, you waiting тихо. for? Do something. They're holding the bridge up ahead. Where's your brand and iron now?
Не, вот если честно, вот с таким прицелом, конечно, геймпаде такое. You ain't leaving Pike's Basin alive! Hey, was that you or me? The bridge Но looks ты не clear. стрелял, в Let's смысле, join the others. Юрий. Ничего себе. Наглёшь. О, ящик. Damn, those Baller twins got themselves an army. Yeah, Rustin's a prosperous business, and they ain't short on willing recruits these days. Блин, ну 100 баксов. А вообще по тем временам же 100 баксов это очень много, нет? Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Are you gonna do something, Marston? Come on, up the hill. Let's blaze our way to that ridge. This is bad. Don't test me now. Hell no. I'll kill the hell out of you. Come forward. We gotta get to the marshal. Marston got one. А здесь можно будет со временем какую-то оптику взять? Я себя как в Gears of War себя чувствую, только патронов мало. Просто от укрытия к укрытию, спокойненько. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. Oh, he ain't afraid to pull the trigger, all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'll tell you he's all about the book. Let the judge decide a man's fate, but he throws out plenty of his own justice, too. Come on! Ну, чё они вниз идут? Ну, давайте поверху пройдем. More rustlers! Take them down! That's it! Keep moving. We need to get to the marshal. Stop falling behind. We gotta push forward. We have to help him, quick! Ну, погодите. Поэтому нельзя, да, стрелять? Marston, all you gotta do is point it and pull the trigger. Think you can beat me? I'll show you. You know how this is gonna end. Look after you, boys. Come on, let's regroup. Are you kidding? You're rushing crazy over. Marston's swatting rustlers like flies. Damn it, Marston. Oh my good God. Let's see what you got. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. Come on! Come on! That'll work! Watch out for the hostages and the chasm! Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you. Follow me!
open! There's one more for the vultures. That bastard won't be rustling no more. Блин, ну я... Тихо. Давайте тут пока потусую. Ну, я так понимаю, быстро в какой-то пути спуститься не особо, да? Ладно, давайте добежим. Ну, то боюсь, что мы сейчас упадем, сломаем себе все ноги и заново все. Sorry, partner. Looks like the bollards won't be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages freed. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Так, что у нас? У нас теперь распутье, да? Шерифа мы закончили. Есть Найджел Уэст и есть Бонни. Так, ну Бонни мы знаем, поехали к ней. Будем, как при прохождении GTA, долбить в одну буковку, пока не закончится миссия. Так, ну... А здесь автосохранение же есть между миссиями? Или надо прям лучше чаще сохраняться? Ну, вроде есть. Может, с работником с обходом раньше Макарова.
Да ладно, мы не знаем, что такое. Да, блин. Ну ладно, пойдемте узнаем. А что делать? Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Ну чё, Мухтар, погнали. Остановите всех преступников любыми способами. Их тут сколько будет? Так, а он меня ведет или я его веду? Ну, пойдем, он меня ведет. Go on then, boy. Don't let me catch you here again. Ишь ты. We're a good team, boy. Нифига To the воровать. victor, the spoils. Thank you. Так. Но нам надо как-то сделать так, чтобы было это. Вот это что у нас? Let me know if you need any help. Say what you like about Drew Mc... How are you, friend? I hope you see something you need. Those young people keep daring each other to visit Mescalero. It's so dangerous. But do they listen? Well, hello. I hear the black... Seems there's Thanks a something lot. big hanging in the air. Could be good or bad. Doing business with you. This here is a пойдемте к real домику. frontier store. Not one of those fancy Blackwater places. A fella carrying a Carcano sniper rifle was walking about town, they said. Oh, yeah? Well, hello. Ой, меня просто пугает вот надпись, что вот здесь именно сохранение как будто происходит. Вот если мы помрем. Не, ну если по идее на основной миссии, то там есть контрольные точки, это точно. А если просто где-то... Так, а нельзя переждать время-то? Ready, sir. Looking well, sir. How are you doing? Так, ладно, а как узнать, сколько сейчас время? С 5 утра. Вот сейчас сколько времени? О, время. Сейчас 3 часа. И нам надо до 5, да? А сколько одна час здесь?
Минута. Ну, да. Ну ладно, давайте лучше. Я не хочу просто ехать туда, пока мы здесь прям рядом с заданием тусуем. Hola. Я надеюсь, что это вот типа за минуту проходит. Уже половинка. Нормально. Ну, 4. Ну, странно, что нельзя там типа прилечь, поспать и переждать просто. ¿Qué tal? Hola. Hello there. Так, почти 5. Надо было пойти сейчас кушать, наверное. Пока. О. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains,
held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Ma'am, I will support you good. Whoa! Мне Thank you for кажется, это telling me all наша that back наша there. была It must have been hard слева. for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Yeah. You should learn to ride before you learn to herd. Good to see you, Miss McFarland. He's got it. Let's go. Keep on moving. That's it. Come on. Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Ain't that hard, is it? Yeah. Эй, Get riding them. Driving this way. давай. Когда я понимаю, геймплей пошел. Let's go. Come on. Keep going, Mr. Marston.
He's just showing off now. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Come on. Swing back and forth behind them. Keep them nice and tight. Move! Stay together, you dumb animals! Nail it down. Move! Come on! Go! Move on! Move on! Keep it moving. Get Nail going! it down, Come on! Mr. Marston. Whoa. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Вы можете сохранить игру в дикой местности. Выберите лагерь в сумке, чтобы разбить лагерь. Сохранить игру можно только тогда. Ладно. Let's go! Hola! После 7 утра. Сейчас сколько? Почти 7. Ну, подождем. Давайте на этот раз хотя бы за чайком схожу. Давайте пока перерыв.
Так, ну вот, смотрите, уже тут утро целое. А так, это у нас что показывается? Вот это вот. Да, блин, ну это нельзя. А, не, можно. Все. Если рядышком будет, возьмем. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Whoa! Come on! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just but enjoy I know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Come on! There they are! Beauties! Come on, Mr. Marston!
Let's rope one. Whoa there. Throw that damn rope, Marston. Yeah. Slow it down. That's it. Keep a hold of him now. Yeah. Easy now. That's the 10, boy. Get on it. He's a handsome one, all right. You're doing Hold fine. on. Show me what You're you got, mine boy. now. It's all right. Have this in no time. Come on in, cowboy. Keep at it. Let's Mr. see it, boy. Marston. Come on. Come on. Nearly got you. Try not to spook him too much. Steady. That's it. Don't give up. Как и долго так. I got you now. Наконец-то. Nicely done, boy. Let me take you from here. Woo! I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on then. Let's see if you can get another one. Hold on to him. Whoa there. Relax now. Nearly there. Come on, baby. Calm down. Easy there. That's it. You're a regular Bronco buster, D-boy. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Here. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. Hello, mister. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Come on. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Come on.
car, miss. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Move it. Keep it moving. Ну да, вы почему вы туда бежите? Let's go. Let's go. Come. Move. Easy. Ну, короче, не знаю, да, что делать. Я тоже знаю. Хорошо, подстенка есть. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Yeah. Go. Come on. Let's go. Не смысл, знаешь. Киса, что ты делаешь? Поэтому можешь положиться. Все попортило, походу. Мы же его поймали. I got you. Come on, baby. Calm down. Calm down now. Relax now. Nearly there. It's all right. I got you now. There you go. Come on. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. То со вторым мы что делать будем? Кто-то пошел рушить камеру, да? Поезд. Ну поехали обратно к Бонничу. Еще. Хотя, ну по идее нам по пути сюда заехать. Может, я сюда сразу. Хотя как по пути? Нифига не по пути. Ладно, давайте на шею один раз съездим, посмотрим. Что это?
Кто это такой? Нельзя когда напрямик. Блин, что за трава вот эта? Давай найдем. Что они имеют в виду? Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? Head for Armadillo, friend. What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard Twin Falcons gang! I know who you are! We're never gonna make it with one horse! For the love of God, stick to the road! Можно карту глянуть? Может, можем, по идее, как-то, да, напрямик проехать? You definitely won't make it. Guess I'm having an unpleasant day, too. I thought I was a goner for sure. I'm gonna block you can. I wouldn't start celebrating just yet, friend. Excellent work, sir. Push on to Armadillo. В смысле, погоди, почему ты помер?
Armadillo! Godspeed! То, что его трясет, его тоже Boy, you please stay on the road! Make sure you stay on the road! I don't know how much I can take надо его по дороге довести. Driving to me. I'll go as easy as I can. What the hell happened? Блин, ну это вот вообще нечестно, если честно. Hoodlums! The scoundrels robbed me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They seemed more man in a well-cut suit if this happened. You know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. Ладно, You do всё, now. еще раз I give so much, and still they take. We live in an uncivilized and graceless world, friend. Is that Armadillo? Come on, hurry! Goodbye! They're fleeing! We must be too close to town for them! Yeah! Мы приехали, погоди, не помирай, не помирай, мы приехали. Stay with me. Oh, where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Там какой-то вопросик появился. А, это вот то, что мы тогда с ним делали. Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. But right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Come on! All right, boys, let's move it out. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science, Father, as you. Science is changing up fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunco artist I've never met. Hey, Marshal, see those vultures? We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Ain't no survivors here, Marshal! Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Come on! Keep following this road. What kind of man does that? A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes the man, as much as the other way around.
Не могу это... Там провалится, да, сейчас что-то? Раз. Ну, блин. А, блин, еще с самого начала. Я думал хотя бы от той точки. Им оружие нашли. Я считаю, что это не продумано. Они могли нас и подождать. They got greater forces working against them. Drew's a rancher, not a businessman. Railroads, motor cars, telephones. Opening a world of new opportunities, apparently. Try telling that to a farmer with no head for business. Or a blacksmith who does provide tools for half the price out of a Holdings catalog. Giving a man too many options will make him unhappy. Taking too many away will force him to do things he shouldn't. It's wrong to assume change is always good. I see him. Marston, you and Eli go check it out. Yeah. Ain't no survivors here, Marshal. Come on. Let's stay on this road. Maybe the folks at Ridgewood Farm saw something. Who could have done such a thing? Any number of people. Especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Man gets more evil when he's running scared. Kill a man the first time and it haunts you for days. Keep killing and soon it don't haunt you no more at all. Good bottle of hooch, you'll see to that. Go. Look, Marshal. We best take a look, boys. Come on. Are you really there? There. More dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Come on, let's ride. They can't have got too far. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Listen, too quiet. I got a bad feeling about this. Shed's clear, Marshal. No one here. Come on. That ain't right. No one would board up a barn like this. Come on, John. Shoot that door open. Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. All right, boys. We need to get into that house right now. You know why? Because My God. Forgive me, friend. I see him. I see him.
You ain't gonna leave here walking, friend! Вы что идете? Hellfire! What have we got here? Так, еще один где-то здесь, два наверху. Стреляет. Так. Как наверх попасть? You and me gonna have our... There's a deputy waiting for you in the shed out back. Make a run for it when it's clear. Oh, thank God. Здесь. Gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. They did unspeakable things to me. Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers. My God. Ты в кого выстрелил, дебилушка? А, нет, он нормально. Я думал, он там в заложницу выстрелил. Так, ну ладно, пойдемте. Что делать? Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. Man up, boy! We gotta get after those bandits! Alright, let's find those bandits. Let's go! Do you think they might be headed for Fort Mercer, Marshal? What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Come on, Marshal! This might be our chance! Let's just say he's the currency in a complicated transaction. Come on! Yourself. I wasn't thinking. I was acting in pure anger. You had about as much hope as a wax cat's tail taking old Williamson and his boys alone. I realize that now. Is that somebody on the cliff? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Get ready, boys. Here they come. How'd that one get through? That's it. Let her rip.
Насколько вас там? I'll kill every last one of you! You think I was joking? Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Так, ну а этот ближе просто банально. Come on! Зараза. Лошадку жалко. Сволочи. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Ну, хоть выдали что-то за это полезное. Так, ладно, давай к тебе подойдем. Mister, she's gone. Who is? My wife, she's gone. She went out picking mushrooms in the hills near Hanging Rock and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Так, вот вопрос. Лошадка у нас все-таки есть, да?
Let's go. Bullseye. Yeah. This is a messy one. Come on. Так. Не уверен, что нам из этого надо вообще. И зачем. Ну, давайте пока собираем. Так, нам налево. Вот вон туда. Come on. Блин, а вот здесь жаль, отсюда нельзя посмотреть, во сколько к ним нужно. Тот говорил после 8 пополудни. Или что он говорил? Ладно, потом съездим. У них в Бонне-то... Не, даже ладно, в Бонне съездим. Все это... Дальше. Let's go. Whoa there. Ничего. This'll fetch a good price. Go. А, 8 после полудня. Что у нас за оружие? Блин, ну можно, конечно, попробовать сюда съездить. Но... The whole town needs my expertise this week. Hi there. I'm selling some good tonics if you need them. That's a tough decision. Thank you. А тут вот всякое... Погоди.
Hello, sir. You need something for that gout? Мясо That тут helps. всякое может I hear где-то half-ton пропадать. Hank's traveling circus puts on a hell of a show. You have any night fevers, come back and see me. There you go. Stay away from the it could be open for business once more, the way things are. Didn't I tell you about that last week? You should see the poor state of some folks, Dave. 8 после полудня. Сейчас сколько вообще? 8. Ну, видимо, не после, а нет, после. Идеально. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the cub. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio mate. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. The bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, sauntering nonchalant eventually, we'll call you up to try my talent. After extolling the virtues, for the love of God, try to stay on the road. I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the page. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham? Oh, no, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. You hop out here, John.
follow me in on foot. See you shortly, and remember, showmanship. Are you sure? Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Если мы промахнемся. Ну, есть как будто его и так видно, если честно. Не надо прям прищуриваться. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. О, нам сейчас ДД изучат. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Here it comes. Get your weapon at the ready. I thought we was here to see miracles. Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk Сам away? захотел. Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare for a display of Herculean brawn. You're making a big mistake. Just look at this skill. There it is,
Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Ладно, пойдемте сохраняться. Вообще где? Вот здесь у нас есть домик. Арендовать. В общем-то, что можно сказать? В целом, неплохо. То есть, конечно, вся вот эта медлительность, очень много разговоров, пока мы ходим там что-то. Есть вот просто миссии, которые, казалось бы, зачем вообще нужны. Но забавно, что при выходе в главное меню игра перезапускается. Ну, то есть она не в меню возвращается, а прям включается заново. Это очень странно. Вот. Но в целом, типа, прикольно. Посидите иногда весело. Вот. Но, смотря какие задания. То есть вот есть задания вот по типу вот, которые сейчас. Есть задания там по типу, когда мы там коров либо стадо какое-то гоняли. Это, конечно, ну, бред. Ну, типа, это очень скучно. Вообще, ну, учитывая, что между этим всем еще куча диалогов. Типа, да, они, безусловно, иногда прикольные. То есть, когда там Джон Бонни рассказывал про свою там семью, это прикольно. Но, опять же, вот зачем после этого миссия с коровами? Ну, то есть, почему нельзя в катсцене показать? Покажите в катсцене, не давайте мне заниматься вот этим всем. Вот, ну ладно, но в целом прикольно. Я думаю, сюжет мы пройдем. Не знаю, что там надо там для ачив, не для ачив. Мы, по-моему, только одну собрали. Но, скорее всего, там вот эти травы, шкуры. Ну, посмотрим. Если под конец будет видно, что можно, то, может, сделаем. Ну, а так, чисто по сюжету, хотя бы пройдемся. Во второй части мне нравился. Может, здесь прикольно. Пока любопытно. Вот, а так, в целом, ну, выглядит они, конечно, ну, как игра чуть-чуть подтянутая, но игра 14-летней давности. Вот, и, конечно, денег своих не стоит. Наверное. Хотя, кто его знает. Может, тут на самом деле все мега круто будет по сюжету. Может, тогда и стоит. Вот. Так что такие дела. Ладно, давайте спасибо всем, кто забегал. Кому любопытно, приходите, всегда рад. Мало ли, на самом деле здорово, что у нас появилась эта игра. Это игра, которая единственная на канале, которая от нас не требует никакого видоса гитарного. Ну, кто знает, мало ли. Может, мы что-то услышим, может, мы что-то заинтересуемся, еще что-то. Я вот вторую часть проходил, я не помню, там прям крутой какой-то музыки. Помню только песню финальную.
Ну, не финальную, а когда вот главный герой второй части, первый главный герой, уезжал. Помню, там прикольная песня какая-то играла. Но это надо переслушать, пересмотреть и так далее. Вот, ладно, давайте. Всем еще раз удачки, всем спокойной ночи. Давайте. Завтра я поработаю. Дальше там у нас как минимум есть 2 дня, когда можно просто ничего не делать. И, соответственно, мы займемся и гитарными видосами нашими, и поиграем обязательно что-нибудь. Вот, аж такие дела. Ладно, давайте. Всем удачи на этом. Всем на этом пока.